ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் டு லேர்ன் திங்ஸ் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியணும் கரெக்டாக. ஸோ ஐ வில் மேக் அ ஃப்ளோ சார்ட், ஒரு குட்டி பிரேக் டவுன் மாதிரி நம்ம என்னென்னலாம் படிக்க போகிறோம் அண்ட் வாட் ஆர் த அல்காரிதம்ஸ் இன்வால்வ் அண்ட் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், இதை பற்றி ஒரு ரஃப்பான அவுட்லுக் நான் தரேன். ஸோ வென் வி வென் வி ட்ரை டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி ஈஸி. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டேக் அ நோட், இல்லைனா I'll just put all these things in a GitHub repo and I'll put the link in the description, right? So we'll start. So first என்னென்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First one is array. உங்களுக்கு புரியலனா it's okay. When we learn things, I will make you guys understand. Don't worry, okay? Because this is the only video ஒரு பிகினராக நீங்கள் இப்போ தான் DSA ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா this video is enough for you to crack any interviews and learn any concepts, right? So array is first, okay? Then string, arrays, strings, and then comes linked list, array strings, linked list, and then we have linked list kapra we have stacks and queues. We have stack queue, adukapra we have hash tables, hash map, hash set. There are like a lot of things, but when we try to solve, when we are learning to solve problems, one I will be exploring it, right? Sorry, tables ka spelling tappu, so it should be table. Okay, so hash table, and then comes tree. அதுக்கப்புறம் ட்ரீக்கு அப்புறம் there is a thing called heap. Heap data structure ஒன்று இருக்கு. ஸோ heapsக்கு அப்புறம் we can move to the graphs. Okay, so these are like the common data structures you would need to solve most of the interviews. Okay, so first we'll be moving through arrays படிச்சுட்டு will be coming to strings. Strings முடிச்சுட்டு will be learning what is a linked list and what are the patterns in linked list. So linked list அப்புறம் will be solving stacks and queues. அதுக்கப்புறம் will be moving on to hash tables, and then we'll be moving to non-linear data structures. So that is tree. அதுக்கப்புறம் heap, and then we'll end with graph. And then after graphs we could try to solve dynamic programming. Right, dynamic programming na ஒன்றும் இல்லை, how do you optimize a problem, அதான் mostly dynamic program. ஒரு space optimization இருக்கட்டும், time optimization இருக்கட்டும், how we going to do that. So yeah, that is about dynamic programming. So first we'll be starting with arrays. So arraysக்குள்ள என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா, so I'll just put the common patterns to solve any DSA problems, right? So yeah, the first pattern is two pointers. Okay, and then two pointers kapra will be moving on to sliding window, right? Yes, first two pointer paapom, adukapra sliding window paapom. Then yeah, fast and slow pointers. Fast and slow pointers kapra we'll be learning about prefix sum, and then difference array and hash based problem. Yeah, adukapra there is a thing called binary search, and then we'll be moving on to recursion. This is very very important. The recursion topic illana we can't move to non-linear data structures, right? So recursion kapra we'll be coming to backtracking. Okay, and then greedy algorithms.
So these are like the common patterns you would need to solve. I mean, like most of the DSA problems. Okay. Let's try. Okay, so இவ்வளோ data structures we will be able to solve by most of these patterns. And when we are learning each pattern, you guys will understand everything. Initially, DSA வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க DSA கஷ்டம், DSA is very tough. It is tough, but not if you master the patterns. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க லைக் நான் 1000 லீட் கோட் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2000 பண்ணியிருக்கேன். பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, டஸ் இட் மேட்டர்? இஸ் இட் கண்டிப்பாக 1000 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு மாஸ்டர் த பேட்டர்ன்ஸ். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், பட் இட் இஸ் அபவுட் ஹவு மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் யூ சால்வ் வித் ஒன் பேட்டர்ன். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட புதுசாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணுன்னு சொன்னால், யூ ஷுட் பி able to recognize the pattern, not solve the problem. Solve the problem is secondary. First, இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு புரியணும். ஓகே, ஸோ yeah, so that is pretty much about the intro of this video. And thank you for watching, and make sure you subscribe. So I'll be starting with a playlist, and yep, this video is all you need to crack any companies. And you're a beginner, இப்போ தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா, then this is the right place for you. Thank you for watching.